من جديد نلتقي فيكم أحبتنا المشاهدين، ومع السينما وعلاقها سيكون لنا محطات ووقفات وفقرات عديدة ومتنوعة، ولكن بعد قليل. في هذه الحلقة من برنامج سينما، فيلم الإثارة كوب كار، ولكل محبين نجم توم كروز موعدكم مع السلسلة الجديدة من فيلم ميشن امبوسيبل، وشارلوك هولمز مجدداً إلى الشاشة من خلال فيلم مستر هولمز، وحرب النجوم بنسخته الجديدة، ولقاء مع الممثل هاريسون فورد. بداية أدعيكم ترافقونا بمشوار للسينما عشان نتكلم عن هذه الأفلام ونتعرف على خياراتكم واختياراتكم السينمائية. طبعا مشاهدينا كالعاده ومثل كل اسبوع لابد ان نتواجد في السينما طبعا عشان ناخذ ارائكم ومقترحاتكم بالاضافه الى الافلام اللي انتم قاعد تتابعونها. بالتاكيد وكالعاده حابين انكم تعرفون جديد الافلام، عشان تعرفون جديد الافلام تابعوا حلقتنا مستمره مش في السينما ولكن في الاستديو. السلام عليكم. السلام. يمكن اعرف اسم حضرتك؟ محمد. عشت اسامي اخوي محمد. اشوفك في السينما اكيد جاي تشوف فيلم. إيه. اي فيلم شفت؟ فيلم حياتي مبهدله. حياتي مبهدله، الفيلم المصري. اقبال كبير على هذا الفيلم، تقييمك له من خلال مشاهدتك للفيلم؟ والله افلام محمد سعد حلوه، بس الفيلم هذا الصراحه خيالي يعني زياده شوي. يعني مستوى مقارنه بالافلام السابقه هذا يعتبر اقوى من الافلام اللي قدمها سابقا؟ اي لا مستواه هذا خيالي يعني زياده عن اللزوم. حلو، احنا دائما نشوف في متابعه للافلام خاصه الافلام العربيه والمصريه تحديدا، والحمد لله انه عجبك. شكرا اخوي، يعطيك العافيه، تسلم. مرحبا شباب. مرحبا. يمكن اعرف اسم حضراتكم؟ ناصر الحمداني. ناصر. خالد مع رفيق. عاشت الاسامي. ناصر، اعتقد طلعتوا من البوابه، يعني شفتوا فيلم، اي فيلم شفتوا؟ شفنا فيلم بيكسلز. طيب تقييمكم للفيلم شنو رايكم فيه؟ صراحه فيلم حلو، لان احب انا الافلام اللي كذا كوميدي واكشن في نفس الوقت. يعني نقدر نقول تفضل الكوميدي اكثر شيء ولا الاكشن؟ ايه كوميدي اكثر شيء. الكوميدي. وخالد؟ الحمد لله بعد الفيلم كان حلو، احسن شيء الممثلين المشهورين مثل ادم ساندلر. حلو. طيب على طار الممثلين، اختياركم للفيلم يكون على القصه ولا حسب الممثلين اللي مشاركين بالفيلم؟ اعتقد ساعات الناس يحبون يروحون لفيلم اذا في ممثل يعرفونه، ممثل مشهور فيروحون له. هاي الناس. وانت؟ انا بعد حسب الممثل. ايه. شكرا، يعطيكم العافيه شباب، تسلمون. شكرا. مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يمكن نعرف اسم حضرتك؟ بندر رقيبة. والنعم، من السعودية؟ نعم من والنعم السعودية. فيكم. طبعا دائما نقدر نرحب فيكم، واكيد احنا سعيدين بتواجدكم وقاعد نشوفكم متواجدين في السينما، فيا ترى اي فيلم اخترتوا تشوفون لهذه الليلة؟ اليوم شفنا في فيلم حياتي محمد سعد. فيلم المصري. نعم. تقييمك للفيلم؟ والله ممتاز والله. أهم شيء استمتعت فيه. جاي نعم. بروحك ولا مع العائلة؟ لا مع العائلة. حلو، يعطيك العافية وإن شاء الله تستمتع بالأفلام وبشكل عام بقطر كلها. يا هلا والله. تسلم لنا. شكرا. يا هلا يا يعطيك هلا العافية. تابعونا ببرنامج سينما. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يمكن عارف اسم حضرتك؟ محمد رائد محمود. أخوي محمد، جاي تشوف أي فيلم؟ بيكسل. طيب اختياراتك للأفلام تكون مبنية على أي أساس؟ بداية تحب الأكشن الكوميدي ولا؟ طب وعادة احنا كل الأكشن. أكثر شباب فعلا هاي الأفلام يفضلونها. طيب اختيارك للفيلم يكون مبني على القصة ولا على الممثلين؟ والله شوف، إذا كان الفيلم يعني لها أجزاء احنا متابعها. أول متابعين لها. حلو. مبنية طبعا على القصة وبعدين يعني فدائما تشوف القصة أولا في اختياراتك. يعطيك العافية أخوي محمد وشكرا لك. شكرا لك، وأنتم بألف خير وإن شاء الله عليكم، عساكم عدول الفايزين. تسلم لي كلك ذوق، يعطيك العافية. شكرا.
مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يمكن أعرف اسم حضرتك؟ اسمي شريف. عشت الأسامي أخوي شريف. شريف، جاي تشوف أي فيلم؟ بيكسلز. طيب اختياراتك للأفلام تكون مبنية على أي أساس؟ تشوف الممثلين ولا تشوف القصة ولا الريتنج مثلاً؟ غالباً بيبقى الممثلين the first choice يعني. أيوة. بعد كده بشوف إيه الكونتنت. بخش على الانترناشونال ويب سايتس to see الريتنجز والريفيوز، سواء بقى من الكريتكس او من البيبل اللي اوريدي كنت بسألك متابعتك للافلام والجديد اول باول من خلال السوشيال ميديا، الانترنت، ولا من خلال برامج معينه انت تحب تتابعها؟ يوجولي من السوشيال ميديا، وساعات من التلفزيون لما بشوف اعلانات ثرو الاون اير. عاد من اليوم ورايح لازم تتابع برنامجنا على التلفزيون، لانه راح يكون يطلع يعني يكون في اطلاع دائما على الافلام الجديده اللي قاعد تنزل اول باول في السينما في الصالات المحليه اللي موجوده في قطر. يعطيك العافيه، وما راح اخذك اكثر عشان تستمتع بالفيلم. شكرا. تسلم. طبعا مشاهدينا، بيكم دائما تتواصلون معنا، آرائكم، أفكاركم، مقترحاتكم، أو حتى إضافة جديدة للبرنامج احنا بانتظارها دائما من خلال هاشتاج برنامج _سينما. نبدأ مع فيلم الإثارة كار، واللي تبدأ أحداثه لما يقوم مراهقين اثنين ترافيس وهاريسون بالاستيلاء على سيارة للشرطة وجدوها بالغابة. بعقل الصبية راح يعتقدون أن فعلتهم راح تكون مضحكة ومسلية، ولكن سرعان ما تتحول هذه التجربة إلى رحلة سريعة مميتة ومطاردة خطيرة لما يقرر الشرف واللي يلعب دوره كيفن بيكون استعادة سيارته. How far do you think we've gone? 50 miles. I think we're almost to the woods. Damn! What? The cop car. There's no one in there. No way. Try this one. Awesome. What if someone sees us? Well, let's tell them we're cops. Good idea. This is our copter! This is our copter! See how fast we can go. Sheriff, we just got a report of 2 kids driving a cruiser. Boys, I know you can hear me. You are in a whole lot of trouble. What we're looking at is a felony offense. Did you open up the trunk? Are you a bad guy, Sheriff? I know where to find you. Are you okay? You don't steal a cop car! لقاء بصديق قديم ومجموعة من الهدايا الغامضة راح تكون كافية لقلب حياة الزوجين سايمون ورابن وتحويل تفاصيلها إلى حالة مروعة من اللا استقرار، خصوصاً أن كثير من ماضي الزوج راح ينكشف تباعاً. فيلم ذا جيفت من بطولة جيسون باتمان وجويل أدغرتون وريبيكا هال. This is a mid-century modern home. This view is fantastic. The lighting is great. You like it? Yeah, do you? This is good. I'm very happy. Excuse me, is your name Simon? Yes, sir. It is you. Hi. We went to school together. This is my wife, Robin. This is, I didn't get your name. Gordon Mosley. Gordo. Gordo? Oh, my God. I'm so sorry I didn't recognize you. It's been a very, very long time. Smiley face, Gordo. How do you think he got our address? That's an expensive bottle of wine. We should thank him. I believe that the bad things in life, they can be a gift. That guy's odd. He's a little socially awkward, but I can be like that. Gordo, hi. Hi. After high school, and some people stay exactly the same. Thank you. He's delusional, thinks that we're friends. Thanks for a lovely dinner. Fish food. You don't find that a little troubling? I said that I wanted fish.
And all the visits when you're alone. They used to call him Gordo the Weirdo. I think he's nice, and he's been very generous. What you're talking about is a one-sided friendship. You're essentially being forced into a breakup. There's no easy way to say this. Don't visit us anymore. It's not over. Simon, after all these years, I was willing to let bygones be bygones. What does that mean? I do not know. Gordo! What does bygones be bygones mean? It's over! Simon has a full file on him. You think he's been lying to you? Just tell me what happened. It's 25 years ago. I have no idea who you really are. Simon says, new house. Simon says, beautiful wife. Simon says, You think you're done with the past, but the past is not done with you. لكل محبي سلسلة أفلام ميشن امبوسيبل والنجم توم كروز، أنتم على موعد مع العرض الأول للفيلم بنسخته الجديدة ميشن امبوسيبل روج نيشن. The IMF is uniquely trained and highly motivated. Specialist without equal, immune to any countermeasures. But it is an agency of chaos. The time has come to dissolve the IMF. Now, I want you to choose your next words very carefully. Where is Hunt? Benji. Ethan, where are you? The Syndicate is real. A rogue nation trained to do what we do. An anti-IMF. They're coming after us with everything they've got. You ready? This may very well be our last mission. Let's make it count. So what's the play? You want to bring down the Syndicate? It's impossible. How do you know we can trust her? Desperate times. Desperate measures. You have your seatbelt on? You asking me that now? Oh, hey, boys, what did I miss? Ethan? Benji! Open the door! Open the door! Yeah, I'm trying. Oh, my God! شخصية المحقق الأشهر شارلوك هولمز بشكل جديد من خلال فيلم الدراما والتشويق مستر هولمز. في هذا الفيلم راح نشوف المحقق هولمز وقد كبر في السن وتقاعد عن عمله، ولكنه يعاود ملاحقة واحدة من أعقد القضايا. His name is Mr. Sherlock Holmes. Was that him? My mother, she wonders if you have brought your famous hat. The deer stalker. I've never worn one. And a pipe? I prefer a cigar. Did you do the thing? What thing? The cane shows the marks of a dog's teeth. The wood is from an island southwest of Madeira. That thing. That was an embellishment of Dr. Watson. If I ever write a story myself, it will be to correct the myriad misconceptions created by his imaginative license. Murder, Mr. Calmont. Murder. I didn't know you wrote stories. I decided to get it right before I die. You're not going to die. I had a great uncle who lived to be 102. What are the odds that you would know two men who would live that long? Well, I didn't actually know him. We're about to start an investigation. If you need suspects, you know where to find me. A man comes to Baker Street, you say you've come about your wife. How could you tell? When you're a detective and a man comes to visit you, it's usually about his wife. My Anne has changed. Yesterday, I followed her. It is highly poisonous. A drop will more than suffice. Planning an escape with the mystery man. What possible motive could you have had?
I demand you produce her. Oswald, it is a wish to know if you are this man's wife. No. Voila! Now, Roger's been a help to you. He's always been clever. It's evidence. Now we must solve it. A convincing set of circumstances signaling your intention to murder your husband. Mr. Holmes. Absolutely anything، يعني قطعا أي شيء، وهذا ما سيحصل فعلا معنا لما تختار مخلوقات غريبة عشان تعطيه قوة خارقة يحقق أي شيء يتمناه مجرد أن ينطق بما يتمنى. تخيلوا حجم وشكل التجربة. Absolutely anything هو فيلم الكوميدي لهذا الأسبوع، واللي يلعب دور البطولة فيه سايمون بيغ وألفت، إلى أن هذا طبعا الفيلم وقت إنتاجه شهد مشاركة الممثل الراحل روبن ويليامز من خلال طبعا صوته بشخصية دينيس. By the power invested in me by the Intergalactic Council, I hereby pronounce a destruction order on the planet Earth. The usual test, Kylie. One Earthling will be picked at random to prove he can use absolute power for good. But if he uses it for evil, The Earth will be eliminated. Suppose there was one thing you could do would change your life for the better. I can make things happen. Dennis, be able to speak. Biscuits. What? Biscuits. Please, please, please. I could solve every problem in the world. Have you thought this thing through? Dog mess, clean yourself up. It's clear he has no idea of doing any good whatsoever. I was being selfish. I could have made people happy. Let everyone who died be alive again. Not everyone who's died ever! Are you crazy? Me be President of the United States. My God! Here are the briefing papers for Syria, the deficit, Israel and the Middle East. Jesus! Just pretend to be a dumb animal again. I love you, Neil! Shut up, Dennis! Give me the body of a great man. ومن موقع تويتر مجموعة من التغريدات السينمائية. الممثل بينيسيو ديل تورو وإمكانية كبيرة لمشاركته في النسخة القادمة من حرب النجوم. فيلم الأنيميشن إنسايد أوت يتصدر شباك التذاكر في كوريا الجنوبية. رحيل الممثل أولاف بولي عن 101 عام بعد مشوار حافل أبرزها في أفلام ستار تريك ودكتور هو. بطل سلسلة أفلام جيمس بوند دانيال غراي ينفي قيامه بدور شخصية ستورم تروبر قائلاً لماذا أقدم شيئاً كهذا؟ أن تقف أمام كاميرا للمخرج وودي آلن فتلك بحد ذاتها تجربة جدا ممتعة وقد تكون جديدة ومختلفة حتى ولو كان الممثل باع طويل في هذه المهنة. الممثل جاكوين فونيكس يتحدث عن تجربته بالمشاركة بآخر أعمال وودي آلن إيرشنال مان، واللي يؤدي الدور الرئيسي كأستاذ فلسفة إلى جانب طبعا الممثلة إيما ستون. I hear Abe Lucas is going to be joining the faculty this summer. Really? You know, I'd heard that he doesn't really, that he's hands off. He doesn't really speak to the actors too much. He was speaking to me constantly, and that, I mean, I guess that means because I was terrible. Maybe the other actors are just always on. But we talked a lot, but I went out of my way. I was always curious what his opinion was. I mean, after every take. This scene here at the beach, there was a really steep incline leading down to these rocks. And, you know, we're all the way over on these rocks, and he's up on top of the cliff. And after the take, he would get out of his chair, and I would get out, and I'd start running because I would try to beat him to it, but he'd be halfway down. When I heard you were coming here, I had fantasies that we'd meet. I can't write, I can't breathe. I couldn't remember the reason for living, and when I did, it wasn't convincing. And it's hilarious because
I bought Critique of Pure Reason, Kant's book, and I opened it up and I was like, okay, no. And I met with a philosopher in New York, and he was like, don't even bother with that, because so then I just went to like Philosophy for Dummies, and still, I mean, I had about a month to pull together, and it's so deep, it's so complex and mind-bending, but really interesting stuff, but impossible for me to retain. I mean, I would have my books in the trailer and be able to look up something specific just before we shot, and then it was gone. I heard that you had a theory about Abe. You promise you won't tell? You have my word. Life's ironic, isn't it? One day a person has a morass of complicated, unsolvable problems. What the hell are you doing, Abe? And then in the batting of an eye, dark clouds part, she can enjoy a decent life again. It's astounding. You know, I need something maybe a little bit more than other actors. And so there are times where I read scripts and I go, this is, it's really interesting. This could be a cool movie. But I don't feel completely taken with it. And I know that, if I'm not taken with it, I'm not going to be any good. I mean, even when I'm completely committed and obsessed with something, it's still, hit or miss. And so that's really, what it is. And I just was amazed that he was so committed to this work that he hasn't lost the drive or the love that he has for making films. I mean, he seems to be so inspired and excited when he's working, and I don't see that sometimes in directors half his age. And it was really inspiring for me because I hope that I have that level of commitment to my work when I reach his age. It was really something special. I'm Abe Lucas. I've had many experiences and now a unique one. This was the meaningful act I was searching for. استمرارا لسلسلة أفلام حرب النجوم واللي أطلقها المخرج جورج لوكاس، كل محبي هذه السلسلة راح يكونون على موعد هذا العام وبعد 30 عام تقريبا مع نسخة جديدة تحت عنوان ستار وورز أبيسود 7. هذه المرة من إخراج جي أبرامز، والفيلم راح يشارك فيه مجموعة من الممثلين على رأسهم هاريسون فورد. غير كذي فبالفقرة التالية راح يكون عندنا لقاء مع هاريسون فورد وراح يتحدث أكثر عن هذه التجربة، عن حرب النجوم تحديدا. It's too late for them. I mean, it's over. Life as they knew it is no longer possible. It's a you've checked in for the biggest e-ticket ride there ever was, and I actually did have a bit of a serious conversation with Daisy, who inquired about what the experience was like for me some centuries ago when this all started. And I said, your life will change and you will get used to it, and you will be by turns happy and delighted and employed, and then you'll wonder what the hell happened every once in a while, because you turn from the natural state of an actor is to observe life around them, and now you have to figure out how to do that when all anybody's looking at is you. So it's a huge change in your life, and they're smart enough to know that themselves. هاي كان جديد الأفلام في حلقتنا لهذا اليوم. عشان تعرفون الأفلام أول بأول تابعوا برنامجنا برنامج سينما. وصلنا الحين إلى الختام وما عسى أقول لكم إلا مع السلامة.